International business. In the last class, we were discussing about the international business environment and various components of international business environment, and we have already discussed about the economic and legal international trade environment. In today's class, we will be discussing about the political environment, socio-cultural environment, technological environment, competitive environment, and legal environment of a business. Now we are moving on to the political environment. So, political environment, when we considering the political environment, we have to, when we are planning to do a business at international level, it means that we are going to deal with different kinds of governments, and we are going to pass through different levels of business. Before going internationally, it is essential to understand the political system which is prevailing in a particular country. By understanding the political system, we will be able to modify the business accordingly. Okay. So the political system, there will be one party in a country, or there can be different kinds of political system, anything. So before going internationally, we have to understand the political scenario of a particular country. So when we discuss about the political environment means the political risk and the government relationship with the business and the type of government in a country. Conducting a business internationally implies that dealing with different kinds of government, levels of risk and relationship. An organization needs to take into account the following aspects while planning a business internationally. First one is the political system of the business. Second one, approach of the government towards the business. Third one, legal restrictions for licensing and reservation for specific sectors. Fourth one, restrictions on importing capital goods, technical know-how and raw material. Last one, restrictions on exporting services and products. So these are about the political environment. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഒരു ബിസിനസ്, ഒരു ഇൻ്റർനാഷണൽ ബിസിനസ് ക്യാരി ഔട്ട് ഉദ്ദേശിക്കുമ്പോൾ തന്നെ നമ്മൾ ഏത് ഒരു പർട്ടിക്കുലർ കൺട്രിയിലാണോ ഒരു ബിസിനസ് കണ്ടക്ട് ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്, അവിടെ ഒരു എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു പൊളിറ്റിക്കൽ സിസ്റ്റം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം, നമ്മൾ തറാവലി അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ചെയ്തിരിക്കണം. ദെൻ ഓൺലി വി വിൽ ബി ഏബിൾ ടു കണ്ടക്ട് അവർ ബിസിനസ് സ്മൂത്ത്ലി. അപ്പോൾ അവിടെ ഒരു പൊളിറ്റിക്കൽ പാർട്ടീസ്, ഒന്നെങ്കിൽ ആ ഒരു രാജ്യത്ത് ഒരു പൊളിറ്റിക്കൽ പാർട്ടിയെ എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ടാകും, അല്ലെങ്കിൽ ഒന്നോ രണ്ടോ പൊളിറ്റിക്കൽ പാർട്ടീസ് ഉണ്ടാകും. അപ്പോൾ അതെന്ത് ചെയ്യും, പീരിയോഡിക്കലി ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നതാകാം. അപ്പോൾ ഇന്ത്യയിലൊക്കെ നമുക്കറിയാം 5 വർഷം കൂടുമ്പോൾ എലക്ഷൻ വരുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യും, ചേഞ്ചസ് ഉണ്ടാകാം, ഉണ്ടാകാതിരിക്കാം. ഓക്കെ, അൺപ്രഡിക്റ്റബിളാണ്. അപ്പം നമ്മൾ അതൊക്കെയും തറവലി അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ചെയ്തിട്ട് വേണം എന്ത് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഇൻ്റർനാഷണൽ ബിസിനസ്സുമായിട്ട്, നമ്മുടെ ബിസിനസ് ഓർഗനൈസേഷനുമായിട്ട് നമ്മളൊരു പർട്ടിക്കുലർ കൺട്രിയിലേക്ക് കടന്നു ചെല്ലാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. ഓക്കെ, ദാറ്റ് ഈസ് അബൌട്ട് ദി പൊളിറ്റിക്കൽ എൻവയോൺമെൻറ്റ്. Next, we are moving on to the legal environment of a business. So, നമുക്കറിയാം, there will be many rules, regulations, legal formalities will be there, and the legal formalities of one country will be different from the other country. So if you are doing the business in the home country only, we need to understand the legal formalities, procedures of our country only. But if we are planning to move international level, then we must understand the legal formalities, procedures which is existing in that country also, because each country will be having their own legal formalities. So we need to understand the legal formalities or rules, regulations, procedures in order to get a successful international business. So when we come to the legal environment of a business, the legal system of a country is significant, important to the international business. A country's laws regulate the business practices, defines the business policies and rights and obligations involved in the business transactions. So definitely a country's law will be help us to understand what are the legal formalities, what are the rights which we will be getting if we are going to international, if we are coming with the international business. So all these things we will be able to understand only if we study the legal formalities
which are prevailing in that particular country. Okay, so next thing is that legal system. Okay, there can be different legal systems which is existing in a country, that that is the common law system, civil law system, theocratic law system. So when we come to the common law system, so the common law system is found in former Great Britain colonies and is based on a country's legal history, past court rulings on cases, etc. അപ്പോൾ കോമൺ ലോ സിസ്റ്റം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് മൂന്ന് ഡിഫറെൻറ്റ് കൈൻഡ്സ് ഓഫ് ലീഗൽ സിസ്റ്റത്തെ പറ്റിയാണ് പറയാനുള്ളത്. ഫസ്റ്റ് വൺ കോമൺ ലോ സിസ്റ്റമാണ്, സെക്കൻഡ് വൺ സിവിൽ ലോ സിസ്റ്റമാണ്, തേർഡ് വൺ തിയോക്രാറ്റിക് ലോ സിസ്റ്റമാണ്. അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് കോമൺ ലോ സിസ്റ്റം. കോമൺ ലോ സിസ്റ്റം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ മെയിൻലി അത് ഗ്രേറ്റ് ബ്രിട്ടൻ കോളനീസിലാണ് അതൊക്കെ. ഓക്കെ, ഗ്രേറ്റ് ബ്രിട്ടൻ്റെ കീഴിലാണ് നമ്മളത് ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ഗ്രേറ്റ് ബ്രിട്ടൻ കോളനീസിൻ്റെ ബ്രിട്ടനും ബ്രിട്ടൻ്റെ കീഴിൽ വരുന്ന രാജ്യങ്ങൾ. ഓക്കെ, അപ്പം അതെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇറ്റ് ഈസ് ബേസ്ഡ് അപ്പോൺ ദ കൺട്രീസ് ലീഗൽ ഹിസ്റ്ററി, പാസ്റ്റ് കോർട്ട് റൂളിങ്സ്, അതിനെയൊക്കെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഈ കോമൺ റോൾ സിസ്റ്റം വരുന്നത്. അപ്പം നൗ ഇറ്റ്സ് പ്രിവലൻ്റ് ഇൻ US, ഓസ്ട്രേലിയ ആൻഡ് ഓൾ. Second one is the civil law system. So the laws are based on detailed set of written rules and codes. Judges have less flexibility. In case of civil law system, it will be based upon a written rules, regulations and all. Okay, so the judges have to follow these written rules and conducts. Okay, and definitely when we are forced to practice something which is written in a book, then we will be having less flexibility. അപ്പം സിവിൽ ലോ സിസ്റ്റത്തിൽ പറയുന്നത് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതൊരു സെറ്റ് ഓഫ് റിട്ടൺ റൂൾസും റെഗുലേഷൻസാണ്. അപ്പം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം, നമ്മൾ അതിനോട് തന്നെ എന്ത് ചെയ്യണം, സ്റ്റിക്ക് ഓൺ ചെയ്യണം. ഇപ്പം ഓൾറെഡി നമ്മൾ മുന്നേ പറഞ്ഞ കോമൺ ലോ സിസ്റ്റത്തിൽ അത് ഫോർമർ കോർട്ട് പ്രൊസീഡിങ്സിൻ്റെയൊക്കെ ബേസിലായിരിക്കും നമ്മളത് ഫോം ചെയ്യുക. പാസ്റ്റ് ഹിസ്റ്ററിയുടെ ബേസിൽ പിന്നെ ഫോർമർ കോർട്ട് റൂളിങ്സിൻ്റെയൊക്കെ ബേസിലായിരിക്കും നമ്മളത് ഫോം ചെയ്യുന്നത്. അപ്പം നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യും, സർട്ടൈൻ ചേഞ്ചസ് ഒക്കെ നമുക്ക് കൊണ്ടുവരാം, പ്രാക്ടിക്കലാണ്. പക്ഷേ നമ്മളൊരു ബുക്കിൽ എഴുതി വെച്ചിരിക്കുന്ന സംഭവങ്ങൾ ഫോളോ ചെയ്യുമ്പം ഡെഫിനറ്റ്ലി നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല, അവർക്ക് ഒരു ചേഞ്ചസും കൊണ്ടുവരാൻ പറ്റത്തില്ല. അപ്പം അതിനകത്ത് പറയുന്നതാണ് ദ ജഡ്ജസ് വിൽ ബി ഹാവിങ് ലെസ് ഫ്ലെക്സിബിലിറ്റി. അപ്പോൾ അത് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഫ്രാൻസ്, ജർമ്മനി ഒക്കെ രാജ്യങ്ങളിലാണ്. നെക്സ്റ്റ് വൺ ഈസ് ദ തിയോക്രാറ്റിക് ലോ സിസ്റ്റം. തിയോക്രാറ്റിക് ലോ സിസ്റ്റം, ദീസ് ലോസ് ആർ ബേസ്ഡ് ഓൺ റിലീജിയസ് ടീച്ചിങ്സ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ when we form some laws based upon the religious teachings, that is the theocratic law system, and it is prevalent in Pakistan, Saudi Arabia and Iran. Okay, so it is very much important for a business to understand the law system which is prevailing in a country before going internationally. പിന്നെ വരുന്നതാണ് ഹൈബ്രിഡ് സിസ്റ്റം. ഹൈബ്രിഡ് സിസ്റ്റം എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ്സ് ദ മോസ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് എക്സാമ്പിൾ of hybrid system is the Indian legal system. So India is following a mixture of civil and common and customary or religious laws. So India is following a mixture of all these three law systems. ഓക്കെ, അപ്പം ഹൈബ്രിഡ് ലോ സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ മെയിൻ എക്സാമ്പിൾ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ഇന്ത്യ തന്നെയാണ്. ഇന്ത്യ കോമൺ ലോ സിസ്റ്റവും സിവിൽ ലോ സിസ്റ്റവും ഈ തിയോക്രാറ്റിക് ലോ സിസ്റ്റത്തിൻ്റെയൊക്കെ ഒരു മിക്സ്ചറാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത്, ഫോളോ ചെയ്യുന്നത്. സോ യു ഹാവ് ടു കീപ്പ് ഇൻ മൈൻഡ് ദീസ് ഡിഫറെൻറ്റ് കൈൻഡ്സ് ഓഫ് ലോ സിസ്റ്റംസ്, ലീഗൽ സിസ്റ്റംസ് ആൻഡ് ദ വിച്ച് ലീഗൽ സിസ്റ്റം ഇന്ത്യ ഈസ് ഫോളോയിങ്. ഓൾ ദീസ് തിങ്സ് യു ഹാവ് ടു കീപ്പ് ഇൻ മൈൻഡ്. So that is about the legal environment of a business. Now we are moving on to the socio-cultural environment. So we know that a business is carrying out on a society. When it is carrying out on a society, it should study about the society in which it is going to carry out the business and the culture and traditions prevailing in that particular society or the particular country. So now we are moving on, we are discussing about the socio-cultural environment. So when we come to the socio-cultural environment, so culture is one of the important or the crucial component of an international business. Since it is unseen, it is most difficult to understand. A nation's culture defines as it is a body of general values, beliefs and shared by a nation. Okay, a nation's cultures can be defined as the body of general values and beliefs shared by a nations.
Beliefs and values are usually formed by the factors such as language, religion, education, and the government. While analyzing the cultural factors, an organization should consider the following areas. First one is the approach to the society towards the business in a specific and general areas, influence of the cultural, social, and religious factors on acceptability of a product, lifestyle of the people and product used by them, level of acceptance and resistance to the change, consumption pattern by the buyers. So, when we discuss about the socio-cultural environment, first we have to keep in mind that we are carrying out the business in a society. So, must have a thorough understanding about the society in which we are carrying out the business. So, when we study about the society, definitely we have to society will be formed based upon the culture prevailing in that particular country. Okay, culture prevailing in that particular society. If you are planning to do a international business, definitely we must understand the social and cultural factors prevailing in that particular society. Definitely a nation's culture will be formed based upon the rules, beliefs which is prevailing in that particular country. Okay, beliefs and values will be usually formed based upon the languages, religion, education. All these things will be contributing to the culture. Okay, we know that if the people in a society are well educated, okay, and they are ready to adapt new technology, then we will be considering them as a advanced group. So all these things will be contributing to the culture of a society. So when a business is going internationally, they have to consider many areas. Okay, like what is the approach of that particular society towards the new business, and the level of acceptance or the resistance from the society, and the consumption patterns of the buyers who are present in that society. If they do not consume such certain product, it is better to not to go with those product. All these things we have to keep in mind. Next thing, we have to discuss about the competitive environment. Competitive environment differs from country to country. The political, economic, and cultural environment factors helps to determine the degree and type of competition that exists in a country. Competition can come from various sources, such as it comes from the public or private sector, large scale or small scale organization, domestic or global organization. So competitive environment, when we planning to move internationally, we must study about the competitive environment. So competitive environment will be different in different countries. The political, economic, and cultural environment help the people to understand the degree and the level of competition which is prevailing in a country. So competition can come from different sources. Okay, so we must have a thorough understanding about the competitive environment. Then only we will get a competitive advantage over the others. The last one is the technological environment. So when we discuss about the technological environment, it includes the factors related to the machines and materials used in manufacturing the goods and services. A significant aspect of international business environment is the level and acceptance of technological innovation in the countries. Technology often gives a competitive advantage. Organizations compete to access the latest technology, and international organizations transfer the technology to be globally competitive. Due to the internet, it is easier for the small business organizations to have a global presence. So technological environment is one of the most
advanced environment or one of the greatest thing a organization must keep in watch. Okay, because technological environment means the factors related to the machines, materials, all these things, and organization should accept advanced technologies or should introduce advanced technologies in their organization. Then only they will be able to develop, or then only they will be getting competitive advantage. Okay, so in order to compete globally, organizations may accept the new technologies. Okay, and now we know that internet is present in the worldwide, so it is easier for an small organization to act globally by using this internet. So when we go for internationalization, we must consider the what is the source of, before accepting a technology we must think what is the source of the technology and the time which is taken for the adaptation of technology. All these things we must keep in mind. So in today's class we were discussing about the different types of environment. In today's class we have discussed about political environment, socio-cultural environment, technological environment, competitive environment, and legal environment of a business. So rest of the environments we will be discussing in the next class. We have three more, that is the global tax environment, natural environment, last one is the demographic environment.